Shalom alaikum, saudara-saudara yang terkasih, pemirsa sekalian. Marilah kita lanjutkan Bible study kita terkait dengan seputar pelafalan Sang Nama Yahweh. Nah, ini yang ketiga. Untuk lanjutannya kita sampai pada berbagai inskripsi tetragramaton. Ada alamatnya ini, ada tertulis YAI-AB, I alpha, I alpha omega, Yau. Di tengah-tengah tulisan ya Yunani, koin. Ini juga Yau, second description. Ini potongan dari Levitikus 4 ayat 27. Ini alamatnya. Diduga LX berbunyi pasonton entolon kurion. Lalu Dead Scroll 4G on ento on yau oiho. Sementara itu terjemahannya dalam bahasa Inggris, the commandments of the Lord. Nah, jadi di sini Yahoo mewakili atau sinkron dengan Kurion atau the Lord. The divine name here appears not as Kurios but as Yahoo. A form presented to us in manuscript only from the margin of the codex key of the prophet. The reading tone entolon Yahoo. Oke. God's proper name Yahweh in Hebraic proper Tates Paleo Hebrew as a pronouns Yahoo, written in fragment key 120 in Dead Sea Scroll. Century BCE was written in High-Koine Greek in the language of the wealthy of Jerusalem at the time was Yahoo, spelled Yahweh, Yahoo in Paleo Hebrew, and pronounced nearly the same. Jadi Yahoo ini kemungkinannya adalah dari Yahoo, Yahoo, Yehu, Yehu. Gitu ya. Berikutnya ini Yahoo tadi sama dengan yang tadi ini juga Paleo Ibrani YHWH 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 yang di Rikari hijau ini YHWH ada pada inskripsi Mesa Stele is the earliest ya. Kira-kira 4840 BCE to the sacred Hebrew name of God YHWH. Di tengah-tengah tulisan Ibrani Mesa Sele Moab Stone Stele Sentre BC. Nah, pada baris 18 ini. Nah, ini di abad kedua atau pertama sentre BC.
Ini YHWH, 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 YHWH. Date First Center BCE. YHWH, YHWH, YHWH. YHWH. Ini Yahoo yang tadi. Ini YHWH, YHWH pada framen oxyrhynchus 3522. Date First Center YHWH, YHWH. Ini Kotek Aleppo 930 CE. Perhatikan nikutnya ini ya. Leningrad. Perhatikan nikutnya Yehowa. Nah, dalam hermeneutik, three case consonant make a Hebrew word. Yet, yes, it is three consonantal. Less than three consonant, it is not Hebrew. Proto-Canaan. It must start with consonant then a vowel normally. You cannot have two vowel in a row. Never happened. For 600 years, there were no vowel until 9th century BC and 586 BC. And of course, the Nikud developed by Masoret, Tiberias Hebrew. Ade forerunner now as Masoretic Hebrew of the 9th JPS. Yeah, Jewish Publication Society 1917 or the Kaizen version 1611. Also, don't confuse modern Hebrew with biblical Hebrew. Biblical Hebrew never spoken in Jewish synagogue. Oke ya, ini alamatnya. Saya belajar Ibrani. Four letters ya. Made up consonant, vowel consonant, or close consonant, and consonant, vowel consonant. I will abbreviate CFVC, CVC, CV, CV, CVC. Nah, ambil contoh teks Yehuda. Yehuda. It follows the rule. Yehuda. 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 Take out the dalet. Kalau daletnya diambil, and you will three open vowel. YH, BH. Which cannot happen to the vowel, must take the consonantal sound, wah, and not the vowel. The Jewish do not know how to pronounce. Sementara itu, the German took the Nikud of Adonai and applied to Yahweh, arriving the Yahweh, the documentary hypostasis. Oke, ya. Nah, ini inskripsi, ya. Yahwelu, Yahweilu, Yahurum-ilu, Yahweh is God. Yahweh is God. The name of Yahweh is God. Yahweh names may have existed as earlier. Calculation 2500 sampai 2300 before Christ. Ya. Nah, perhatikan inskripsi akadian tersebut tanpa muncul huruf H, yang berarti sulit diterima bahwa vokalisasi tersebut menunjuk pada YHWH dalam tanah. Some suggest Yahweh, ya, the origin of the name Yahweh. Jadi pelafalan Yahweh jelas bukan pelafalan Ibrani YHWH,
dan tidak terdiri atas 4 vowel sebagaimana dinyatakan Josephus. Ini sejarahnya, ya. Reference, vokalisasi, script, source, dan sentre abad 14 BCE. Hieroglif Yehua vokalisasinya ini dilakukan oleh Gertok. Lalu abad 9 sampai 11 BCE Yahwa Troper. Abad kelima Yahu tadi ya, Yahu tadi ya. Abad keempat sama, abad ke-32 enggak ada, abad 1 BCE sampai 1 CE Yau, vowel Yau, Yau, second centre Yau, second centre Yehua, Samaritan, Greek Yahweh, origin Yahweh, Theodoret, Greek Yahweh, Yehuwah, Masoretic Text, abad ke-10. Yang sama dengan Gertok tadi ya. Jewish World 5 ayat 235 tertulis, a mitre also of fine linen surrounded his head, which was tied by a blue ribbon, about which there was another golden crown, in which was engraved the sacred name of God. It consists of 4 vowels. Ini tulisan Josephus ini ya. 4 vowel. Maimonides Hebrew Yehuah, according to 8 letters Yehuah. Lalu yang lain ini Yahweh, Yehuwah, Peter Galatin kembali. Lalu Gener Bradus Greek Yahweh, Yehuwah, Joseph Smith, Book of Abraham. Ini abad 19. Gesenius menggunakan istilah Yahweh. Ini yang lebih populer saat ini. Eliphas Levi, Birbu Yehuwah, Yod Cewa, Yehuwah, the Kabbalah, Yehuwah, substitute for mirific name. Nah, Gertok asset that the 14th century BCE population in the Solet give Yehua. Troper argue that the Amarna letters and Amorite uniform inscription led to a vocalization Yahwa. The Aramaic document of the 3rd and 4th century BC point to Yahoo. Oke, ini adalah sesuai dengan videonya, tetapi sebenarnya di sini Yuakers inskripsinya berbunyi Yuakers by the God Yahweh curse, you will die, curse, you will surely die, curse you are by Yahweh curse. Stripling Gershom et al. You are cursed by the God Yahweh. Oke. Video sesuai dengan inskripsi hieroglif dari mana? Mesir. Tertulis YHW3W. Nah, ini Egyptian vowel unknown very well. For foreign words, as in the case Egyptian use a sort of standard alphabet with matters lexicon semi konsonan. Nah, ini. Jadi konsonannya semi, artinya bisa berfungsi sebagai vowel.
Nah, kalau angka 3 itu dibaca A, W, U, dan Y, E. Nah, dari situ using the system says to ta, tasawuf tasasuf Yehua. Jadi ini terbaca Yehua, land of nomads of Bedouin, Gus Yehua. Nah, ini diduga sesuai dengan Bible YHWH. Akhirnya Bible manuscript containing the original name of God in Hebrew with vowel Yehuwah. Yehuwah. Ya, saya kira sudah selesai bagaimana pelafalan nama YHWH. Haleluya. Amin.